открываем мастер-класс, лекцию, встречу с режиссером Ратаном Тиамом и членами его труппы репертуарного театра «Хорус». Город Импхал, Индия. Вчера и сегодня у нас идут показы спектакля «Макбет» в постановке господина Тиама. Могу отметить, что вчера было рекордное количество просмотров спектакля «Макбет» онлайн. А сегодня мы, собственно, узнаем, каким образом господин Тиам работает, и сможем задать ему в том числе и интересующие нас вопросы. Поэтому сейчас передаю площадку господину Тиаму и его артистам. Прошу ваше аплодисменты. Good afternoon, ladies and gentlemen, connoisseurs of arts and culture, artists, poets, painters, everybody. Добрый день, дамы и господа, представители культуры, артисты, художники. The points that I am going to make today is about how I work and how I feel about theater and what is my approach in theater. Сегодня я хочу поговорить о том, как я воспринимаю театр, как я чувствую, как я ощущаю театр и как я к нему отношусь. I don't know about theater. I don't know what is theater. Я не знаю ничего о театре, я не знаю, что такое театр. Because this is one of the most complicated art form. Потому что это один из самых сложных, запутанных видов искусства. Its wingspan cannot be, described, and it is unlimited. Its wings, it's quite a lot of things that it covers. All the art forms it covers is a composite art. Theater is nothing but a composite art. It covers all the art forms. Размах крыла этого искусства невозможно измерить, оно бесконечно. Огромное количество крыльев, областей, которые покрывает театр. Театр — это составное искусство. You will find music, you will find movement, you will find dance, you will find paintings, you will find films, you will find many things in a theater. Вы найдете музыку, движение, изобразительное искусство. Огромное количество вещей вы найдете в театре. But it becomes very important to know about theater, that theater is a kind of art form which is all the time need to be presented before the audience in a fresh manner. Но очень важно понимать и знать об искусстве, что это тот вид искусства, который должен быть представлен перед зрителем свежо каждый раз. You will see that in many art forms it can be repeated. You will see that many things are, even in the tradition, these are all the time repeated, and that also makes beautiful. But in theater, the presentation that I do today cannot be done tomorrow. И в отношении театра как вида искусства мы можем сказать, что оно не может быть повторено, в отличие от других видов искусства, при том, что это может быть интересно, но именно театр не может быть
повторен. И презентация, которую я делаю сегодня, она не может быть повторена завтра. Она уникальна. So, when I work in theater, I try to understand really what is theater. That's why I was talking, I don't know. There are thousands of ways of expressions in theater, thousands and thousands. You know, if it is done by, say, Stanislavski or Meyerhold, or even Fokine, or by Peter Brook, or by Tadashi Suzuki, or by anybody in this world, you see, their expressions are different. So the styles are different. So you cannot say that there is only one form, you know, where you can learn theater. No, you have to present yourself by doing your own expression with your own style. Should I repeat it? It's okay. И я не зря говорила о том, что я не знаю, что такое театр. Каждый раз, когда я работаю в театре, я пытаюсь разобраться в этом вопросе, что же это такое. В театре тысячи существует разных видов выражения. Станиславскому, Мейерхольду, Брук, Tadashi Suzuki, Fokine. Everybody has their own signature. У каждого есть свой собственный стиль. So what I do is also I put my style of expression and into that my signature. And that is my style of expression in theater. So there is not only one theater. There are thousands of theaters because there are thousands of ways of expression of theater. И нет одного театра, нет одного способа выражения. Я вкладываю свой способ выражения в свой стиль, но их тысячи и тысячи. Well, when we talk about theater, we have to think about all the time, why theater in this world? Because in the last 3,000 years of existence of theater, you will find that why theater has really survived. The cause of survival of theater is there. The reason of survival of theater in the last 3,000 years. И когда мы занимаемся театром, мы должны думать, а почему же театр вообще существует? И почему за последние 3000 лет театр продолжал существовать? В чем причина? Because theater is all the time, it talks about the socio-political, economical, religious factors. It is all the time connected, interconnected with the society, with the religion, with the politics, with the liars. You know, so they try to find out in theater, attacking or protesting against the wrong system. That's why theater has been surviving all the time, because it has protested, it has attacked the wrong system from the very beginning, from the classical period of plays, whether it is Greek or Indian classical or anywhere in that case. А потому что театр всегда взаимосвязан с социальными, политическими, экономическими и религиозными факторами нашей жизни. Он всегда взаимосвязан с социумом. И потому что театр на протяжении всей истории, начиная с классиков, будь то греческие классики или классики индийского театра, они всегда атаковали и протестовали против неправильных режимов. Well, it doesn't spare even God or goddess. It doesn't spare. If they are wrong, then there is immediately a protest against that. You see, all the plays written, billions of plays, maybe, written in this world,
in the last 3,000 years has only one point, that it is talking about, the human system where it has gone wrong and where you are going to protest about it. You are talking about the best of the best human relationship. И будь то богиня или бог, неважно, театр все равно будет протестовать, если считается, что они были неправы. Could you please repeat about the last part about? Well, I'm talking about nothing but, you see, in the last 3,000 years of playwriting, you see, Да. it is clear now, in the last 3,000 years of playwriting even, you will find that all the playwrights is written, there are millions of plays, so all the playwrights is written only one thing, which is a protest against the wrong system. И опять же, за последние 3000 лет было написано миллионы, биллионы пьес, и было огромное количество драматургов. И одна важная вещь, которая была прописана во всех них, это протест против неправильного режима. You see, we don't know how many plays are written in this world. Мы не знаем, сколько пьес было написано в нашем мире. If you take only India, Возьмем только Индию. India has got 1,650 languages. В Индии 1600 разных языков. So each language is writing their plays. So you will understand the range of playwrights in this world. И на каждом языке написана пьеса. Таким образом, вы можете представить себе количество пьес вообще в мире. So the playwright, the interpretation of political, religious system, sociological system, economical system, with that, what we practice is art along with this. Драматурги в своих пьесах интерпретируют разные подходы, да, вот к этому протесту против режима. Yeah, so it becomes art when we practice it, but art has something to do more than that. Art is no art without aesthetics. Искусство становится искусством, когда мы его практикуем, но также искусство не может существовать без эстетики. The aim of art is to establish aesthetics, and the fragrance of aesthetics which will travel to the mind and coax the people to understand what it is talking about. I'll tell you. Okay. We'll catch it. It is about, it is about, first is art, then it is aesthetics. You see, And aesthetics. Aesthetics. Without aesthetics, there is no art which can travel inside the mind. Да, и искусство без эстетики невозможно. И эстетика — это как раз то, что позволяет достучаться до разума человека. So, but till a few decades ago, we could understand art and aesthetics, and we have been performing with that. But now in 21st century, nobody accepts only art and aesthetics. Еще несколько десятков лет назад мы понимали, что такое искусство и эстетика. Но сейчас, в 21 веке, and now in 21st century, but nobody is ready to take only art and aesthetics. никто не готов воспринимать сейчас, в 21 веке, только искусство и эстетику. Now the higher demand is that art plus aesthetics plus miracle.
Сейчас есть более высокие требования, чтобы это было искусство, эстетика и чудо. Everybody expects a miracle to happen. Все ожидают того, что произойдет чудо. And that's why, the technology comes into as a support. The technology comes into as a support. И тут технологичность приходит в помощь. Theater is a very vast kind of thing, you see. For me, it is very personal expression. My expression, you see, my expression is very personal. Театр — это очень обширное понятие. Для меня театр — это очень персональная вещь. Это способ моего персонального самовыражения. My expression comes from the way I live in this world. И мое выражение в театре идет от того, как я живу в этом мире. My expression comes from the tastiest Manipuri cuisine recipe that I eat daily. Мое выражение идет от самых наивкуснейших рецептов в кухне, которые я потребляю, результаты которых я потребляю. Here comes the importance of identity in this world, in the age of globalization. И здесь, в веке глобализации, приходит вопрос проблемы идентичности. Without the tradition, human being cannot really achieve any kind of thing because it is from the very, very beginning of human civilization that the tradition is coming down. И без традиции человек не может достичь никакой цели. И это идет испокон веков. And that tradition makes its own culture. И традиция создает свою культуру. And so, the St. Petersburg will have its own identity all the time. Итак, у Санкт-Петербурга всегда будет своя идентичность. I will have my own identity all the time. У меня есть своя идентичность и будет всегда. So, my theater will carry my identity. И мой театр будет всегда нести с собой мою идентичность. And it is very important for me to have my expression with my identity. И мне очень важно, чтобы у меня была возможность выражать мою идентичность. Theater, you see, is something of the penetration of body in a space. The penetration of body in a space. Penetration as a usage. Penetration, going inside the space. Body. Театр — это внедрение тела в пространство. Penetration is more, stronger word than entering. И вот это внедрение — это намного более сильное слово, чем просто вхождение. So you have a soundscape in the space. В пространстве есть звуковой фон. Soundscape in the space when you talk. Звуковой фон в пространстве, в котором вы разговариваете. When you sing. Когда вы поете. And when you are silent. Или если вы молчите. The most loudest sound is silence. Самый громкий звук — это молчание, тишина. So, all these things, when it is happening on stage, you see, the portion of interpretation requires, the cutting of the edge, cutting of the space properly. So, the body has to be trained. I am now talking about actors' training program.
И сейчас, говоря о способах тренировки актеров, хочу сказать, что очень важно то, как мы отсекаем и ограничиваем пространство театра. You see, training of actors, there may be many methods in this world. Есть огромное количество методов работы и тренировки актеров. But nobody can train an actor. Но никто не может на самом деле обучить актера. It is 25% training, 75% talent and caliber. Это 25% тренировки, работы и 75% талант. Which will make 100. И в сумме это дает 100%. You train an actor for 5 years, he will produce only 25%. Вы учите актера 25 лет, и вы получите только 25%. It is because I will give you an example. А я вам сейчас дам пример. Here comes a village boy from very outskirt. Допустим, есть у нас мальчик, который пришел из деревни. Да, So the boy can jump, long jump. You see, about, say, 16 feet. И мальчик может прыгнуть на 16 футов, Very примерно 5 метров. Very Очень talented. далеко. Очень талантливый молодой человек. So, if he can jump 16 feet, you see, now somebody from the sports authority of St. Petersburg picked him up, brought him, you see, and start giving training to him. И, предположим, вот он мог прыгнуть 16 футов. И кто-то из организации спорта Санкт-Петербурга заметил это и решил взять его на обучение. The coach will provide him a new shoe, new t-shirts with numbers, this and that, everything prepared. So he start giving him the training. The coach will start giving training. How to jump. И тут тренер даст ему новые кроссовки, новую футболку с номером и со всем, и начнет его тренировать. Как прыгать? But after 1 year of training, he was so talented and he could jump 2 feet, 3 feet more. Otherwise, not more than that. That is, 3 feet is the training. 16 feet is his own talent. И через год тренировок он научился прыгать на 2-3 фута дальше. Но 2-3 фута это то, что дали ему тренировки, а 16 футов это его талант. That's why without much of the talent, you see, in art, with much of the caliber, only people can survive in art. Art is not an apple tree. Поэтому в искусстве могут выжить только те, у которого очень большой талант, большой калибр. Искусство это не It's not an apple tree. Это не яблоневое дерево. Where the same apple is produced by many trees, the same apple, the same shape, the same taste, everything is same. So thousands and thousands of apple trees are there. Art is not like that. Да, искусство это не как роща яблонь, на которых растут одинаковые яблоки одинакового веса и одинаковой формы. Art is pyramid structure. Искусство имеет пирамидальную структуру. Only one very talented, the most talented person will be at the top. And only then he will declare himself, I am Beethoven, I am Mozart. So they are in the peak of the pyramid. And you have only mediocres in art. You produce lot of same apples, mediocres in art. И только один найдет себя на вершине пирамиды. Более среднего уровня деятели искусства будут ниже. Ladies and gentlemen, I have spoken about art, about a little bit of things. But I was
trying to tell you also about the identity, the tradition. Yeah? Дорогие друзья, я поговорила немного об искусстве, но также я постарался сказать немного об идентичности и о выражении в искусстве. You see, personally, I talk about myself. Personally, I was born and brought up in costume boxes. Видите ли, лично я, говоря только вот конкретно о себе, я родился и вырос в коробках для костюмов. When I opened, as a baby, when I opened my first eye, my parents were dancing on stage. Когда я был малышом, и я открыла свой первый глаз, я увидел своих родителей, танцующих на сцене. So I was touring around, I was with them all the time. Я постоянно ездил с ними на гастроли, все время был с ними. Listening to the music, listening to the lyrics, listening to to many types of instruments, and dance, of course. Слушая музыку, слушая поэзию, лирику, слушая огромное количество разных инструментов и, конечно, наблюдая танец. My source of inspiration has been always the tradition where I was born and brought up. Источником моего вдохновения всегда была традиция в окружении, в которой я был выращен. And it is very important for me because the whole body and mind was molded to a kind of thing where art and culture has been always in my surroundings. И это очень важно для меня, потому что все мое тело и разум были, по сути, вылеплены в окружении, где традиция была очень важна, была повсюду. I belong to Manipur, India. Я отношусь к Манипуру в Индии. It is at the last easternmost border of India and adjoining to Myanmar. Это самая восточная граница Индии, граничащая с Мьянмой. It is a very, very tiny state, very small. Это очень-очень маленький штат. And it is surrounded by 9 layers of hills. 9 layers, one by. Hills. Thank you, sorry. И он окружен семью слоями Yeah, 9 layers гор. of hills, and it is a valley, Это долина, small valley. маленькая долина. But the art and culture tradition of Manipur is one of the most powerful cultural tradition in India. Но традиция искусства в Манипуре является одной из самых мощных традиций во всей Индии. Manipur is only known for its cultural beauty. Манипур, собственно, известен только красотой своего искусства и традиции искусства. The whole India recognizes Manipur as a place of art and culture. Вся Индия ассоциирует, узнает Манипур по ее культуре и искусству. So we have still now in 21st century, we have many rituals never to die. We have rituals now. We have many type of, dances which are something to do with the ritualistic tradition as well as, like shamanism. И все еще сейчас, в 21 веке, у нас есть большое количество ритуалов, которые никогда не умрут. Есть много танцев, которые связаны с ритуалами. So our tradition
is like a waterfall coming from thousands of years. It is coming down and coming to the contemporary world. И наша традиция — это как водопад, который исходит из давних-давних традиций и впадает в реку современности. Today, all the time I have been a student of the entire culture tradition of India and as well as Manipur. So I will show you some of the things which inspires me and which has been with me in my mind and body all the time. Some of them, a few of them, I think you'll see this, witness this now. Okay? И я до сегодняшних дней я был учеником этих традиций, и они существовали в моем теле и в моей голове. Сегодня я продемонстрирую некоторые примеры этого. Спасибо. The first we are going to show you is known as penna. It is one of the most important instruments played in the ritualistic tradition of Manipur, also followed in many of the folk music tradition. Первое, что мы вам покажем, это игру на инструменте пена. One of the most important thing. Один из самых важных элементов, который показан в очень многих ритуалах и в традициях Манипура.
This is particularly very important instrument because it is for the gods and goddess, and that too, the forest god and goddess, particularly for the Manipuri, very, very ancient religion. It is not normal religion. It is a very identical identity. It carries the identity of Manipur. So for which it is being played for the gods and goddesses. You will see how it is followed by many other things. Конкретно этот инструмент особенно важен, потому что на нем играют, обращаясь к богам и богиням. И он очень важен для культуры Манипура и традиций Манипура. Сейчас вы услышите еще несколько инструментов. This is again, it is with the song, it is with the praise of the God, as well as it is a prayer, and at the same time, the movements that is involved in this particular way of dancing and singing is one of the most important factor of Manipuri culture. Один из очень важных, один из важнейших факторов культуры Манипура это вот это пение, молитва по отношению к Богу, соединяющаяся с движением или танцем. You will see the drums, you will see the conchs, you will see the kartal over there playing together. Сейчас вы увидите все эти инструменты и барабаны, картал, конч, которые будут играть вместе.
an actor has to be trained in our repertory particularly. An actor has to be trained in many aspects of tradition, many aspects of classical and folk and modern contemporary traditions. So otherwise we don't allow them to play or to go inside a production very easily. So he has to be trained quite a lot in many aspects. Тренировка и обучение очень важны для артистов, и тренировка должна быть в многих разных аспектах. И невозможно попасть в спектакль, не имея опыта, не имея некоторого навыка в нескольких аспектах творчества. This is another folk dance form. Это еще один пример, другой пример фольклорного танца.
This is a movement oriented, choreographed in a ritualistic tradition called Maibis of Manipur. Maibis are very close to the gods and goddesses. So they are the priestess of the gods and goddesses. Everything, whatever they do, it has to be followed by the rest of the people during the festival. So this is a kind of a glimpse of that dance, Maibi dance. Так называемый майби танец, мы сейчас увидим только легкий намек на это. Это движение или танец, хореография, которая да, соотносится вот с этими майби. Майби это чуть ниже уровень, чем боги. И движение майби, за движением майби должны повторять все остальные, все люди.
to be trained in many aspects. So, and Manipur in India is known, in all India, is known for its martial art form called Thangta. So here is a piece. You see, martial art is for not only combats. In Manipur, it is also a kind of realization of the spiritual depth inside. Now, want to interpret it? Sure. Yeah. Да, как видите, наши артисты, они должны быть, они тренируются в очень многих разных аспектах. И как раньше он говорил, я это пропустила, от фольклора, традиции до современности. В Манипуре очень важны боевые искусства, и боевые искусства используются не только для сражений, но также речь идет о духовности и внутренней глубине. Normally in martial art you will see that there is a fight going on, combats are going on. That is very, very often in Manipur there are quite a lot of things happens like that. But here is a presentation where a girl, a woman is decorating herself, with people, women wearing the jewelries. She is wearing and decorated with her sword. И часто вы увидите, что боевые искусства используются именно для сражений. В Манипуре это часто встречается. Однако сейчас вы увидите девушку, женщину, которая украшает себя как украшениями, как ювелирией, мечами. Last but one, it is the tribal dance, the tribal movements. Tribal movements needs quite a lot of energy, otherwise they can't really dance and do the movement. Последний номер, последняя демонстрация – это племенной танец.
И подобный танец требует очень много энергии. Start.
trained in many of the art forms, in the movements, in the speech, in the music, and so on. And also, they have to know about the rhythmic quality. The last part of our master class will be the rhythmic aspects of the drums from our actor. И как вы видите, артисты должны быть, тренируются в очень многих аспектах, таких как движение, музыка, речь. И очень важный аспект — это ритмическая работа с ритмом. Сейчас вы увидите последнюю демонстрацию, последний номер, ритм на барабанах.
thank you very much to be here and listening to me and also witnessing some of the demonstrations here with my actors. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли, спасибо, что слушали меня и что посмотрели на демонстрации моих актеров. This is how we run a small repertory of theater for our survival. Это небольшая демонстрация того, как строится наш небольшой репертуар, наш репертуар театра, нашего театра для выживания. Thank you very much. Thank you.